Насчет предложения сыграть снова, я вроде там поднастроил, сделал себе вроде бы нормально эту историю, пока помню. Но я не уверен сейчас. Там такой сидишь, смотришь, думаешь, да блин, вроде бы надо, вроде бы ничего-то как-то это. Потом. Your sister attempted regicide in front of the entire court, Gaspard. You're the spy master. If anyone knew this atrocity was coming, it was you. You don't deny your involvement. I do deny it. I knew nothing of Florian's plans. But you knew it all and did nothing. I don't know which is better. That you think I'm all-seeing, or that you're trying so hard to play innocent and failing. Enough. We will not bicker while Tevinter plots against our nation. For the safety of the Empire, I will have answers. I wouldn't have caught Florian in time without Briala's help. You were working together? Of course. Thanks to Briala, Gaspard's mercenary captain will testify that he hired men to infiltrate the palace. Hired thugs? I didn't expect you to stoop so low, cousin. Don't be naive, Celine. The only difference between a mercenary and a common soldier is a uniform. Keep talking, Gaspard. Eventually, you'll convince somebody. There were also the threats Gaspard made to the Council of Heralds to bully them into giving him the crown. Gaspard is a bully. Is that the worst you can say of me? And he murdered a council emissary in the servants' quarters. I found his bloody knife hidden near the body. Briala found all of this out for your sake, Celine. In light of overwhelming evidence, we have no choice but to declare you an enemy of the Empire. You are hereby sentenced to death. I think Ambassador Briala deserves some reward for uncovering all this. For this service to the Empire, Briala, your previous treachery will be pardoned. But you will have to live in exile. You're too kind. Thank you, Inquisitor, for all your efforts tonight. I owe you my life, and Orlais owes you its future. Я понял. Короче, там не получилось сделать так, как сделать. You have done a service for the Empire never to be forgotten, my friend. This Там piece нужен is был your найти doing. амулет. You truly are the instrument of Я просто Andraste. почитал вчера. Orlais will never forget your part in this. Nor will I. Lords and ladies of the court, the civil war which has plagued us is at an end. The Orlesian Empire is whole again. Those who drove us into war for selfish gain have been dealt with as traitors. Gaspard de Chalon is guilty of treason. He is no longer our cousin and shall never again hold title or land in Orlais. We have lost enough. No more! Now, we can move forward to healing and restoration.
In our hour of need, the Inquisition has faced these dangers beside us. It is the honor of Orlais to stand with Andraste's herald to end this crisis. And in ages to come, our children and grandchildren can say that we left them a brighter world. Will you address the court, my friend? Our enemy is clever. He manipulated the highest-ranking members of the court. If we want victory, we will have to fight him in more ways than one. We of the court must use our resources. Not every battle is won on the field, but that is tomorrow. Tonight, feast, my friends. Enjoy our victory. There will be many more to come. The Orlesian nobility make drunken toasts to your victory, and yet you are not present to hear them. Do you tire so quickly of their congratulations, Inquisitor? 'Tis most fickle, after all your efforts on their behalf. Everyone suddenly wants to talk to me. You, at least, I'm glad to see. Then I have happy news, as you shall be seeing a great deal more of me. By imperial decree, I have been named liaison to the Inquisition. Celine wishes to offer you any and all aid, including mine. Congratulations. I had no idea you were interested in joining the Inquisition. The assignment has been given to me, regardless of my personal interest. Celine knows you face an opponent who wields great magical power, which is far more important than her own curiosity. You will require my knowledge if you are to defeat such magic. Regardless, Corypheus is a threat to Orlais and to myself. Thus, I am not opposed to the appointment. What skills do you have that would benefit us? I have knowledge which falls beyond the realm of most mages. I suspect this is also true of Corypheus, thus it behooves you to add to your arcane arsenal, yes? Mundane knowledge will not bring the rift in the sky to a close, after all. When you say knowledge beyond the realm of most mages, do you mean blood magic? I know many obscure, forgotten, and forbidden arts. Some of it you might consider blood magic, yes? Should thought of that frighten you, allow me to offer reassurance. Knowledge alone does no harm. What I possess, I place at your disposal to make use of or ignore as you desire. Welcome to the Inquisition, Morrigan. A most gracious response. I shall meet you at Skyhold. I can't believe you escaped before me. A fat count insisted on talking about soup for 15 minutes. We can return to Skyhold whenever you like. The sooner the better. Is something wrong? Things went according to plan for once. I couldn't be happier. It is a bit of a surprise, isn't it? We will need to put the soldiers at Skyhold on alert. Better to be safe. Wait. There is one thing we must do before we go. May I have this dance, Lady Cassandra? A dance? After all we've been through tonight? Can you think of a better way to celebrate? I suppose this isn't terrible.
The matter is urgent, Lady Josephine. I am well aware of that, revered mother. We will need them to return to Valroyo as soon as possible. There are ceremonies, ordinations. Maker's mercy. That's quite impossible at the moment. However, I will see to this matter as soon as possible. My Lord Inquisitor. Please, may I have a word with you? How may I assist you, revered mother? With the political turmoil put to rest, our minds turn to a single question. The next divine. We cannot answer it without the left and right hands of Divine Justinia V. I have already told you, revered mother. Lady Leliana and Seeker Cassandra cannot be spared from their duties. But surely with the support of the Empire, the Inquisition will not be harmed by the loss of just 2 souls. Why do you need Liliana and Cassandra? They were Her Holiness's most trusted advisors. They represent her legacy, her hopes for peace in Thedas. They could rally the Grand Clerics to follow as no candidate from the clergy has been able to. Liliana and Cassandra are candidates to become the Divine. How is that possible? Not yet, but they could be. We need them to be. There is precedent. Other times when clerics remain deadlocked, a successor was chosen from outside the clergy. Lady Liliana and Seeker Cassandra were Justinia's most trusted friends and advisors. Я им Кассандру отдам. Ага, сейчас. Our late Лиану divine тоже не is хочу. still held in high esteem. To honor her, the Grand Clerics might support one of them as successor. How long does the Chantry need them? Several months, at least. If one of them is crowned divine, she would not be returning to the Inquisition. These aren't just any 2 people. They're key members of the Inquisition. For the sake of Thedas, we must ask you to make this sacrifice. This will have to be settled later. The Inquisitor has only just returned and has important business to attend to. You must excuse us, revered mother. Что суетишься? Дай мне хотя бы с ними переговорить, узнать их мнение по Don't данному let them вопросу. detract from your victory at Alam Shiral. We've beaten his wardens and stopped his intrigues. Soon, Corypheus will have no place to hide. Cullen is hoping to press our advantage. We'll plan our next attack when you're ready. Will you not consider it, Lady Cassandra? The clerics are still sequestered. If no one steps forward, they will debate until... And you think I could make them agree? I've heard enough for one day, Mother Giselle. Talk to her, Your Worship. Is there a problem? It seems like she's bothering you. Mother Giselle is kind, and she means well. So, yes, she was. I assume you've heard that Leliana and I are both candidates to be the next Divine. Because of what happened at Halam Shiral, of course, the Empire favors you. Thus, everyone close to you. So now the Chantry bandies our names about without even asking us first. How can you and Leliana be candidates? You're not even priests. It's not without precedent. Amar III was sister to the Emperor, and Galatea a commoner. Leliana and I were, at least, part of the Chantry hierarchy. It would be accepted. Хороший вопрос, ну потому что это мужчина. If they'll pick non-priests, why am I not a candidate?
Because you're a man, first and foremost. If they name you a candidate, they may as well join the Tevinter Imperium. Truly, though, I imagine it's because they're frightened of you. A weight such as yours would break the Sunburst throne and tear the Chantry to pieces. I just don't know why they believe Leliana or I would be any better. If Отказывайся. you don't want it, then tell them so. Surely it was never meant to be like this. The Chantry, the Circle of Magi, the Templars, this cannot be what they intended when it all began. The Chantry should provide faith, hope. Instead, it cannot veer from its course, even in the face of certain death. I'm surprised to hear you, of all people, say that. Oh? Am I not the same woman who declared the Inquisition against the Chantry's wishes? In all my years as a Seeker, I did what I was told. My faith demanded it. But now my faith demands something else. That I see with better eyes. Many extraordinary things have happened to get us to this point. I'm not so certain. I think it has been a long time coming. Did you know Varric is Andrastian? Oh, he blasphemes with every second breath, but deep down he believes. His heart is virtuous. But he would never step foot in a Chantry. It should be the first place to which the virtuous turn. It needs to change. Perhaps I must be the one to change it. You're not the only candidate. What about Leliana? Leliana says she wishes to follow Justinia's legacy. But she and I remember a different person. Justinia knew her fellow clerics and the people would only accept so much change. Leliana would cast it all aside and start over, I think. And that would be chaos for us all. What would you change about the Chantry? The Circle of Magi has its place, but it needs reform. Let the mages govern themselves with our help. Let the Templars stand not as the jailers of mages, but as protectors of the innocent. Это We хорошо. must be vigilant, but we must also be compassionate to all peoples of Thedas, human or no. That is what I would change. Не беспокоит, типа, а как же они вот... Your determination is admirable. Some men would call it an unattractive trait. I'm not those men. Truer words have not been spoken. Who's using flattery now? So this is your new crusade? I've agreed to nothing yet. And if the Chantry calls on you? Then I will do whatever I can, for as long as I can. I suppose I should not be so concerned. The clerics speak my name for now, nothing more. For now, restoring order and stopping Corypheus remain our priority. Мне вот не нравится это вот подвешенное состояние, когда ты не понимаешь. Типа... Хотя тут есть такой вариант, что не получится так, что главный герой умрет в конце. You are quite distracting, you know. So you're a candidate for Divine now? So I am informed. Is that something you actually want? Why should what I want matter? Why shouldn't it matter? Don't you have the right to be happy? It is very simple. The Chantry needs to survive. To do that, it must change. I have never believed in asking another to do what you are unwilling to do yourself. So I look upon this as an opportunity.
I owe it to myself and all of Thedas to seek the Sunburst throne. There are other ways you can change things. Perhaps. I may not have a choice in the matter if the Chantry clerics pick another. Do you have any advice for me? It seems that Coryphia searches for elven artifacts. That's hardly surprising. Tevinter power is based on what those vultures scavenged from the ancient elves. Whatever advantage he hopes to gain, we need to stop him at once. That's enough for now. We shall speak again soon. Что это за квест тут? He wants what? I don't know. I just brought the message. Oh, my maker, you cannot imagine how many letters I've received about the fracas at Halam Shiral. Fortunately, you tied twice as many threads as cut, although it is yet bewildering at the center. There are problems coming out of Halam Shiral. There are always problems from Halam Shiral. We've lost a few contracts, but more than made up for it. Although, if a few commendations were given, it might retie some severed threads. I couldn't suggest how. That is better decided at your war table, and I'm not going near that thing. How's it going? Do we have what we need? With Skyhold shining like a beacon? You name it, it's here or on the way. I've wrung out the slackers, given them what for. I think I like this job. As you were. We are here for you, Inquisitor. Дали за этот ачивку интендант. I hope it Nothing? Unfortunate. Need wheels for the training dome. Of course. Moving targets. Of course. Should I wait for a reply? Or continue with the route? You know I've got no problem with Orlesian, but Halam Shiral was a mess. At least under the Qun, you don't get everyone tripping on each other's dicks while the country goes to crap. The politicking we saw at Halam Shiral might seem pointless, but it's the beating heart of the Empire. The winner of the game is the one who best builds alliances, and controls what's discussed and what's decided. So it rewards manipulation, instead of rewarding the ability to get stuff done. I don't know. The Qun isn't perfect, but it doesn't care what any single person wants. Orlais is full of people who care about nothing else. We're waiting for someone to speak and set us all free. Inquisitor, it was amazing. Sorry, slow down. Your quartermaster outfitted me, and I got training to hunt the bandits near my home, in your name. I hired Voth here. Don't tell anyone, but he's a mage. A good one, though. Thank you for trusting me, your worship. I'll pay you back, I swear. Кто-то напомни. Good work. Keep with the training. Не помню, кто это. Yes. Yes, your worship. We'll do just that. Won't we, Voth? He doesn't speak, but he's thankful too. She looked through me from the garden. Я помню, кто ты.
One for the Empress. For Gaspar. Briala. The Duchess. And Caristaphus. Right in the dangle bag. All right, you're clearly annoyed. What can I do? You're doing fine. It's the dead piled up in Halam Sharal that's nagging at me. A cook here, a footman there. What's it matter, right? So long as there's a butt for the throne. A pretty one, sure. But how many lives are worth one empress's arse? Ugh, that place. Should have just thrown in some bees and slammed the doors. We decided the course of a nation. I think it was worthwhile. Right, Orlais will never be the same. Except for everything they say and do. Ugh, you know the most important thing I got out of all of that mess? The one thing. Don't sleep with empresses. That's what that was all about. That, and Briala being an idiot. The whole thing would have gone different if that little piss-up wasn't in the middle. There was a lot more going on than a lover's spat. Oh, sure. There was. Because of the hole in the sky, pfft, plenty of idiots around before, and there'll be plenty of idiots around after. Better save some arrows, yeah? Ready for waiting. Is your network of contacts still active after what happened? After Lord Arsehole in Vishal? Of course. He may have killed people, but that just means there's more who hate him. You should be one of them. But maybe not. So watch out for that. We annoyed some nobles. Does that really help all that much? Gets you paid, for one. You seem happy enough about that. I don't get what's so hard to understand. Your stuff works the same. Your Inquisition, I mean. Punch a bully, people like you. Do it because they asked, or let them think they asked. They like it even more. It's inspiring, even if it sometimes goes tits up and they take a hit back. You know, like Haven. You really work hard to make it seem like what you do makes sense. Right, because sense is what everything makes. Look at you, making sense. A Cariphilus and his sky hole. Sense is not required for stuff to happen. And that's not my rule. We'll talk another time. It's all good, innit? Осуждает она там себя, судьи. What do you mean? You all right, sir? I didn't understand the Grand Ball. It would have been easier if they said what they wanted. What did you think of the masks? What masks? The masks? Everyone had them on their faces. Those weren't their faces. How'd you like to get out of here? Maybe do something fun. I don't know. I've never tried. Come on. Гад. Шепоте призрака пошли. Inquisitor, you honor us with your presence. May I bring a sampling of fine cheeses for you and your guest? I don't eat. Well then, just a bottle of a fine Ghislaine White to start. Please enjoy your meal this evening, your worship. He saw me. They all see me. I'm glad you've allowed them to. I don't know if I did. I find people when their pain leaves them open. I ease the pain. I leave, they forget. That was enough for me.
now they remember, and I'm not sure... Cole? I told you about Reese, the mage who could see me, my friend. My only friend for a long time. Evangeline showed me that Templars could be kind, but even she... Cole, if this is troubling, we don't have to talk about it. Gentle. You watch me walk into darkness over and over, and you always worry. Thank you. But this isn't about them. It's about... When I found out I wasn't human, when I grew, I lost Reese. I lost my only friend. That's why I was scared about letting all these people see me. That's why I laughed. You're laughing at yourself? Yes. This world taught me that changing means losing your friends. But now I know that doesn't have to be true. I have enough self to know that what I felt was foolish. Isn't it wonderful? It's another good step, Cole. I might like being human. What do you think I'll learn next? Такое ощущение, что это какое-то правильное было решение. Такая музыка добрая, такая величественная, что складывается впечатление, будто так и должно было быть. She's still behind the curtains in the reading room, watching the blood pool on the floor. May I ask how things are, now that you're more human? It hurts. Everything hurts. Everyone remembers me now. I can only make them miss me for a few heartbeats. But I'm real. More real, anyway. And I understand more than I did. You're still able to sense the feelings of others, aren't you? Yes, I still feel things. Flashes of their minds. Pain, hurt, all of it. Я получил компанию, я забыл, я получил отчет, потому что там компании. So I don't hear as much unless I want to. I remember more things, though. It lets me learn. I sometimes see why something I said would bother Cullen. Maybe I'll do it less. What's the difference between you and a spirit now? Spirits are... they just are. Most of them sense something that interests them and stick to it. They don't remember much. It keeps them pure, but it also keeps them from learning, from growing. I wanted to help people, but I only knew enough to do it in the simplest way. Now I can see more. I also want to hit people a lot. Varric is helping with that. Are you still physically the same, or are you fully human? I was always fully human. I can do everything I could do before, except make people forget. The way I move comes from my mind, not my body. As long as I remember some of the Fade, it remains. My body is just like the real Cole's, except that he was a mage. I'm not. Why aren't you a mage? I can't know for sure, but the real Cole, his father beat him, killed his mother. His sister might have died, too. I don't know if that was real or what the demon made me think. Then the Templars threw Cole in darkness and starved him.
all because he had magic. He thought that if he didn't have magic, I'm what he wanted to be. Him, but normal. So no one would hurt him. Why can't you make people forget you anymore? Because I'm real. The forgetting was for both sides. They weren't frightened by me, and I wasn't hurt by them. Making people forget was a defense against people attacking me, and having what they saw in me stick. Because I'm real, everything sticks. Whatever people think or feel about me stays. Can you still help people if you can't make them forget? It's harder. I can't start over if I do it wrong. But seeing me changes them. They know a person wants them to hurt less. That helps. I'll talk to you later. If you like. Inquisitor. What's the word out there? Someone requested a dragon flagon. I threw him out. What's the current mood? Unlikely. As you were. Inquisitor. Was the one who guide us into the night. What's begun is the work that will force this divide. Your worship. What's to We'll talk later. is fire, the end of time. Положение, что возможно это сфера. Не, вряд ли сфера. Не тупи. А на твоем уровне. Так, НПГ нет, лучше. Мне надо пойти и все сделать с картами. How bracing to be in the thick of the game again. The last time I was at Alam Shiral was Countess Letienne's wedding. There were a dozen affairs, 5 secret alliances, and a duel between 2 chevaliers over the vintage of an Antivan port. But until the Duchess was en masse, I've never seen the Winter Palace in shock. You don't see the Empress of Orlais almost killed in cold blood every day. Not so brazenly, no. The game's become increasingly insular in the past few years. Corypheus skillfully took advantage. It's disturbing so few people in the Orlesian court were aware of the Duchess's machinations. The Empress realized she was in danger. She's always in danger. Those loyal to her should have practiced more vigilance. But let's not lose sight of victory. Your actions at the ball have secured us allies and favors alike. I kept dreading I'd drop the wrong spoon or step on a general's foot. Well done. Feuds that spanned ages have sparked over less. Really? Inquisitor never underestimates the enmity of those for whom outrage is a sport. I must return to Val Royeaux to see that everything is in order. Please join me when you can. Inquisitor, is it true? Is the mark on your hand magic cast by Corypheus? Corypheus claimed it's a spell gone wrong. I wanted to think it was a blessing. A sign the Maker was returning to his creation. How credulous of me. The anchor's nothing more special than a misfired spell. At least you had the good fortune to take it from Corypheus. Does it hurt? The anchor, that is. It looks strange, but it hasn't done me harm. If it did come from Corypheus, that's a small mercy.
A situation requires your attention, Inquisitor. Noble Chantry loyalists in the city of Jadar are spreading accusations that you're responsible for the Divine's death. They're unusually organized. I recommend we send people to Jadar to deal with the matter. Let's send some ambassadors to convince Jada I'm not a monster in disguise. Excellent. I believe there's much to be gained by winning them over. We've an interesting development, Inquisitor. A petition from citizens of Val Royeaux. They wish to know what Andraste said to you in the Fade. They think she spoke to me. Even Leliana can't trace the rumor's origin. It may be expedient to respond to those asking for Andraste's words. То есть, что я говорю за нее. Ладно. Tell these petitioners Andraste said she cares for us, always, as she walks by the Maker's side. A fine sentiment. We will have it proclaimed in Val Royeaux. I was hoping you'd be by. We've received letters from Archon Redanus of Tevinter and King Marcus of Nevada. For both monarchs to come to us is nearly unheard of. And the Inquisition's deeds have won their respect. They'd never have contacted us otherwise. Archon Redanus requests that the Inquisition, as a neutral party, destroy a Venatory cult on the Nevaran-Tevinter border. King Marcus asks the same, but demands we pledge allegiance to Nevara instead of Tevinter. Inform King Marcus the Inquisition will wipe the Venatori from his borders. Very well. It will be done. It's good to see you. Но пока не имеет смысла. Кстати, я посмотрел различные сцены с различными персонажами. Я должен заметить, что Жозефина она какая-то тухлая. Интимная сцена. It's time to plan our next attack. What's the state of the Inquisition? We're well loved in Orlais. Say the words and Empress Celine will send her support. And your actions at Adamant denied Corypheus his army of pet demons. With Orlais' support, our numbers match his. Corypheus' followers must be panicking. My agents agree. Our victories have shaken his disciples. Perhaps they'll rethink following the Darkspawn Magister from the dawn of time. Where is Corypheus now? After you dealt with the Duchess, Corypheus uprooted his major strongholds. He's moving south to the Arbor Wilds. His army clearly wasn't prepared to flee. Our victories have them on the defensive. They've terrorized Thedas long enough. We end them now. If Corypheus is hiding in the Arbor Wilds, that's where we'll go. But what is Corypheus doing in such a remote area? His people have been ransacking elven ruins since Haven. We believe he seeks more. What he hopes to find, however, continues to elude us. Which should surprise no one. Fortunately, I can assist. You have my attention, Lady Morrigan. What Corypheus seeks in those Forgotten Woods is as ancient as it is dangerous. Which is? 'Tis best if I show you. This is an Illuvian, an elven artifact from a time long before their empire was lost to human greed. I restored this one at great cost, but another lies within the Arbor Wilds. That is what Corypheus seeks. This belonged to my people. I found legends of an elven temple within the Arbor Wilds.
untouched. It proved too dangerous to approach, and thus I turned elsewhere to find my prize. If Corypheus has turned southward, he could succeed where I failed. The Illuvian would be his. What does it do? A more appropriate question would be, where does it lead? If this place once had a name, it has long been lost. I call it the Crossroads, a place where all Illuvians join, wherever they might be. Is this place dangerous? It feels... Unnatural, yes. We are, however, in no immediate peril. The ancient elves left no roads, only ruins hidden in far-flung corners. This is how they traveled between them. As you can see, most of the mirrors are dark, broken, corrupted, or unusable. As for the rest, a few can be opened from this side, but only a few. How did you find out about this place? My travels have led me to many strange destinations, Inquisitor. Once, they led me here. It offered sanctuary. Sanctuary? Not all the mirrors lead back to our world. The ancients were nothing if not resourceful. If they don't lead back to our world, then... Places between, like this one. I can describe it no better. For a time, I was safe from those who hunted me, but only for a time. One cannot remain in between forever. What do you mean, a few can be opened from this side? Some of the Illuvians have been left unlocked, like doors accidentally left ajar. All others are closed. They can be opened only from beyond. Opened how? With a key. I suppose you have such a key? The key can be many things. Each Illuvian is different. I have knowledge as well as power. Often that is enough. Corypheus wants to come here. This is not the Fade, but it is very close. Someone with enough power could tear down the ancient barriers. And enter the Fade in the flesh, like Corypheus wanted to do with the Anchor. He learned of the Illuvian in the Arbor Wilds as I did. He marshals the last of his forces to reach it. You have made Corypheus desperate, Inquisitor. We must work together to stop him, and soon.
'Tis a large fortress, Inquisitor. To И нет think, ребенка в этой until версии, что ли? recently this place stood decrepit, occupied only by the desperate and the lost. Now it is party to events that threaten to shake the world. I wonder if it is pleased. It sounds like you've heard of Skyhold before. This fortress was built upon the remains of a site holy to the ancient elves. They called it Tarar Salan, the place where the sky is kept. It is said that from here, they reached up to the heavens to bring them down to rest. They abandoned it, as did the humans who came after them. Bones laid upon bones, silent until your arrival. I like this place. I've made it mine. The magic in this place has seeped into the stones, protecting it from darkness. Those who let it fall to ruin did not know what they possessed. You, I think, shall do it justice. You were kind to welcome my aid, Inquisitor, even knowing as little of me as you do. I will do my best to aid your cause with all the knowledge at my disposal. This I swear to you. I appreciate whatever help you can give us. Some might think Corypheus a madman for seeking godhood. Yet one must ask, what were the old gods? What secrets of theirs did the ancient magisters know? What I fear, what all should fear, is not that Corypheus believes he can succeed. 'Tis that he actually may. Если у меня тут ребенка нету, значит, I это немного не understand you то, have что мы spared хотели. the Grey Wardens from destroying what goodwill was left them. 'Tis good of you, considering the weakness Corypheus exploited was their own doing. Still, should a true archdemon one day arise, they will no doubt be needed. Or so they would have us believe. Now that you've seen the Inquisition up close, what are your impressions? 'Tis remarkable what you have built. I will give you that. Leniana has built a network of spies beyond anything Thedas has seen. All this in precious little time, conjured from thin air through the power of fervor alone. I wonder if Corypheus suspected what he was enabling, just as I wonder what will become of all this once he is defeated. We have to defeat him first, then I'll worry about what's next. Should that happen, the world will lie at your feet, more or less. Beware the heights you reach, Inquisitor. When this is done, many will be eager to knock you back down. You seem to know a great deal about elven law. The Dalish are not the only ones interested in the distant past, Inquisitor. Indeed, my skills allow me access to places the Dalish dare not even dream of. The ancient elves hold secrets they have not yet given up. Secrets about the foundation of Thedas itself. Thus, they are my focus. Corypheus clearly feels the same. I'd like to know more about you. Ah, yes. Whence comes the mystery woman slinking her way into the Inquisition's ranks? Once I was an apostate, living well away from the banal influence of the Chantry in the Kakari Wilds. Then came the Fifth Blight with its darkspawn, and I left Ferelden for the Empress's court. 'Tis certain the nobles of Orlais breathe a collective sigh of relief that I am now here. You were in Ferelden during the Blight. The Blight began in the Kakari Wilds, so yes, I experienced it firsthand. Indeed, I fought at the hero of Ferelden's side for a time. She is the reason the Blight was defeated. We did not part on good terms. I regret a great deal, but that, most of all. And after that, I came to Orlais. The last place one would look for me, or such was my hope. Поигранутого говна, короче, что могу сказать. It's odd that an apostate could live so openly. То, что не захотел мое сохранение, правильное сохранение. Я, может, даже понимаю, почему. Там надо был флажок правильно поставить. Может, когда я пытался что-то менять, я что-то неправильно поставить. The Orlesian court seems like an odd place to find someone like you. That was the point, originally.
I knew the Empress was intrigued by the arcane, and that I could answer questions no Chantry mage could. Thus, we fit together nicely. I became her advisor, and she my benefactor and source of refuge. Truth be told, our arrangement would not have lasted much longer. Too many wagging tongues, even for Celine. I'll leave you to the garden. Of course. I imagine your forces will be heading into the Arbor Wilds very soon, Inquisitor. Trust me when I say that wherever the Illuvian is hidden, it is worth any effort to prevent Corypheus from acquiring it. I'd like to know more about you. If you have questions, then ask. I'll leave you to the garden. Of course. Ай, допустим. А кто эта знатная женщина, с которой она стоит? There is a problem that needs your attention, Inquisitor. Inquisitor? Короче, мы теперь точно будем проигрывать. Считаю все это не каноном и гадость. Сейчас бага такая, да, веселая. Взял, отлично. Странно, кто это построил. Просто я себе немножечко, как говорится, поспойлерил, что здесь мы должны были встретить пацана. Если мы его не видим, значит его нет. Его и не было. С точки зрения игры.
Want a drink? I've a hankering for company. When I was a boy, there were these urchins who roamed the streets near my father's house. One day, they found a dog. A wretched little thing. It came to them for food. They caught it, tied a rope around its neck, and strung it up. Do you know what I did? You stopped them? Cut the dog down? I did nothing. Not a damn thing. It was crying. I saw the kicking legs, the neck straining and twisting. And I turned around, went inside, and closed the door. I could have told my father, or alerted someone. I didn't. I just pretended it wasn't happening. You said you were just a boy. I was old enough to know the dog was suffering and that it was wrong. I may as well have tied the noose myself. We could make the world better. It's just easier to shut our eyes. Nothing worth doing is easy. Look at you. You would have done the right thing. We're lucky there are people like you in the world. There's always some dog out there. Some fucking mongrel that doesn't know how to stay away. Угу. Вот оно, что имел в виду под кустом. Built for this training, certainly. Training will continue when your duties allow. You are a quick learner. Be careful. Ну, еще раз по кругу поговорить. Может, что скажет? Maker and Lady. Corypheus is taking the lot of them apart. The Inquisition is on its tail. Типа ушел, что ли, не помню. The spy master has confirmed it. Blackwall is gone. Go on. Liliana knows where he is, doesn't she? She knows everything. She doesn't know everything, yet. Sister Liliana had us search the Warden's quarters. Not much to find, except this. It was missing from last week's reports. I don't know what Blackwall's interest in this particular matter is, but it could be a good place to start. Это кажется, что это как раз Блэквелл и есть. Это было бы логично. Капитан, который Блэквелл.
Странное место. Нам нужно эти всякие кусты на доске. You seem to enjoy yourself at the Winter Palace, Liliana. Or was that part of the game? Perhaps it was both. To work? Let's see what we have. What happened in Adamant is a shame. I'm still reeling over the army of demons. Imagine what would have happened if the Inquisitor hadn't arrived. Не-не-не. Хватит со стражей мучить. At your service. Допустим. У вас еще ремонт не закончен, вы же в курсе, да? It's good to see you. Let's speak later. Farewell. Комарная. Я читал, что вроде бы Вивен можно послать на этот. Если помнишь, то ли Шемлиан. Да. Inquisitor, Магичкой. I wonder if you might help me with Жриц. a delicate situation. There is an alchemical formula that I must complete, but I have been unable to obtain a critical ingredient. The heart of a snowy wyvern. I had arranged to obtain one, but the chevaliers working with me were killed in the Civil War. If I'm going to hunt down a snowy wyvern, I need you to tell me everything you know about it.
They're quite rare and exceedingly dangerous. Their venom is the most potent of any wyvern. Ordinary hunters would not make the attempt. The risk is too great. You, my dear, would certainly be an equal to this monster. I didn't know you were an alchemist, Vivian. What exactly is this project you're working on? It is a special request from a member of the Council of Heralds. I am still the Imperial Court Enchanter, after all. The matter is private. That is all there is to say. You want me to risk my life to get this thing for you, but won't tell me what it's for? My dear, it is hardly proper for me to blab the secrets of those who put trust in my discretion. I would not have attained my position at court if I didn't know when to be silent. I'm not a hunter. Why do you think I can help? This beast is not hunted for sport, as other wyverns sometimes are. It is far more deadly. In the past, chevaliers have been dispatched to either kill the creatures or drive them away from villages. Since my chevaliers have fallen to political conflict, I find myself in need of someone with a martial aptitude. I'll do what I can. Thank you, my dear. I would be most grateful. I shall give the location of its lair to Cullen. Remember, my dear, I must have its heart, or the potion will not work. I eagerly await your success. You walked physically through the Fade. Please tell me what you remember. I was physically in the Fade at the Temple of Sacred Ashes, too. You didn't ask about that. Darling, you didn't remember anything. Questioning you would have hardly been productive. No one else has physically entered the Fade since the Magisters assaulted the Golden City. Oh, I'm positively envious right now. I'd like to know more about you, Madame Vivienne. Whatever would you like to know? Ладно, еще хочу про нее узнать. Yes? Your lost books have been found. Your assistance in this matter will not be forgotten, I assure you. How may I help you? Ясно, понятно. I can't make heads or tails of this. Age regression. Who is this potion for? Угу. Я тоже так и понял. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. What is your evaluation of how we're doing? I am able to pursue my duties with optimal efficiency, thanks to Skyhold's present state. As you were. Yes, Inquisitor. The Empress has gifted us with a selection of rare books. I can't wait till they arrive. You have remarkably little here on early to Vinter history.
All these gifts to the Inquisition, and the best they can do is the Malefica Imperio. Trite propaganda. But if you want 20 volumes on whether Divine Galatea took a shit on Sunday, this is evidently the place to find it. If I knew what you were looking for, I could help you. Ha! You? I rather doubt that. I apologize. That was unworthy. Did I see something by Genitivi here? I could have sworn. What is this about, Dorian? When everyone returned, they told us about your tumble into the Abyssal Rift. You went into the Fade. Physically went in. Are you... all right? I learned a surprising amount. What happened at the Temple of Sacred Ashes, for one? Regained your memories. That's good, then. I think so. You do realize this feat hasn't been performed in over 1,000 years. Corypheus and his contemporaries entered the Fade and began the Blights. In comparison. That's not exactly comforting, Dorian. Nor should it be. If you can walk in the Fade, others will try to follow. Who knows what secrets Corypheus has revealed? Not all of them will be as lucky as you. What they could unleash. My advice? Keep this quiet. Let them speculate. Too many will see this as a challenge. That's a good idea. There are enough idiots in the world who think if they just use enough blood magic, their problems will vanish. It's exactly the sort of thing I want to stop back home. This I don't need. What I do need is a copy of the Liberalum. I'll wager I can find Corypheus's real name. If I can prove he was a grasping ankle-biter with no family to speak of, the luster would come right off. Wish me luck. Marvelous business, the Winter Palace. You saved an empress, and now she's eating out of your hand. Perfect mental image. All this dancing, politics, and murder makes me a bit homesick. Happy to oblige. A taste of home just for you. Not just for me. Fun for the whole family. Perhaps I should have invited some. We were there. That's what counts. I hope you tried the ham they were serving, by the way. Tasted of despair. It's fascinating. I should go. You know where I'll be. Greetings again, Inquisitor. I trust everything is well with the mages. Most are pleased with the Alliance, even if we wonder what will happen next. I'll leave you to it. Inquisitor, I have been thinking. You remember everything now, yes? The explosion at Haven, the Fade, escaping the breach. In your report, you said Justinia was with you. But only you emerged in the end. Why? Why were you the only survivor? She knew it was either her or me. And she wanted me to live. Of course. Of course she did. That's just like her. Her message to me
I failed you too. I'm not sure I understand what that means. Did you say anything else? Anything at all? Please, if you remember. Wait. You don't know what she meant either. There are no answers in the fate. Only illusions. A warped mirror. Justinia has never failed me. I was her left hand. Now she's dead. I failed her. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum. Of course, with the other candidates out of the picture... Is becoming divine something you really want? When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. Whoever becomes divine will have my support if she requires it. And I'm sure whoever becomes divine will absolutely require the Inquisition's backing. The Chantry is faltering, but it still has influence over the people. Who tells the people what's right? Who do they look to in times of peril? A divine with enough support can change the Chantry. And with it, Thedas. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. И какой-то диалог Пинч по этому поводу был. A message from Divine Justinia. That's a shock. You all right reading it? Thank you for the concern, Inquisitor. But I am. This message was written months, perhaps even years ago, to be delivered to me if she died. I've heard of such contingency plans. A sudden death often leaves loose ends. I'm to go to Valence, a small village on the waking sea. There is something hidden there. Do you know what you're looking for? The Divine was a powerful woman who used her position to obtain all sorts of things. Whatever she hid in Valence would very likely benefit the Inquisition and must be kept from falling into the wrong hands. If I'm lucky, she will have instructions for me. You take your instructions from me. What sort of help can a dead divine give you? I don't know. Perhaps something to do with the Chantry. Or it could be personal. She guided me for many years, Inquisitor, as a divine and as a friend. There are days when I still look to her for advice, only to remember that I am alone. Why hide things in Valence? What's so special about it? Justinia was revered mother at the Chantry there for many years before she became the Divine. It is a place that holds great meaning for her. I'll help in whatever way I can. Wonderful. I was hoping you would agree to come with me to Valence. One more thing. If what is hidden in Valence is as valuable as I think, we're not going to be the only ones looking for it. I shall meet you at the Chantry in Valence. Try not to delay. There are spirits hovering by the veil to observe the thrones of powerful nations, the machinations, betrayals. After our time in Halam Shiral, I understand why. I had forgotten how I missed court intrigue. I'm pleased you had a good time. Political gambits?
Broken promises? Half-truths? It is a palace full of motivation, and motivation is where great things happen. In any event, Celine should now be a steadfast ally, especially after helping her neutralize Briala. I hope you know that I didn't turn over Briala lightly. If I'd had another option... What? Why would I disapprove of... Oh, because we're both elves. I'm sorry, I was confused. I do not consider myself to have much in common with the elves. Who do you have much in common with? Who are your people? A good question. I joined the Inquisition to save the world. Regardless of who my people are, this was the best way to help them. As for the elves of Orlais, Briala did what she could. She was an admirable woman, even if her gambit failed. Even if we couldn't help Briala, I hope we can make life better for Orlesian elves. Stop Corypheus. That will do for a start. It speaks well of you to feel for the oppressed. Help them for that. Know them for what they are, instead of just seeing a pair of pointed ears. Hello. We'll talk later. Goodbye. I knew Stroud, you know, not well. He led the Wardens near Kirkwall. Not many people knew who he was, but the man was a hero when it mattered. He wasn't the first good man to fall to Corypheus. He won't be the last. This story's no good for heroes. We're taking down Corypheus before he takes any more lives. You know, sometimes when you say shit like that, I almost start to believe it. Oh, Hawk asked me to tell everyone back in Kirkwall where he's going. I'll have to let Carver know. I'm sure he'll take it well. I'd better write some letters. Excuse me. I need to have a few words with my publisher. The first one will be you, and the second one will be Bastard. They've claimed for years my crime serials don't sell in Orlais. So why is the Council of Heralds asking me for autographs? Sorry, distracted. Anyway, you need something? Tell me the truth, Varric. Do you actually think I was sent by Andraste? Да, но там, короче, как я понял, нужно было найти некий амулет. Тогда Бриала могла бы быть при дворе. А так ее просто отпустили. I wouldn't have pegged you as an Andrastian. It's a great story. It's got heroism, love, betrayal, and random musical numbers. What's not to like? Так что, по сути, ничего не изменилось. Ну, кроме того, что Гаспара убили, а ее изгнали. But I like the idea that maybe you could save the world with a song. Why are those my only options? Look at all the shit that's happened to you. You were saved from the explosion that leveled a mountaintop and fell out of the Fade. You traveled through time, faced down one of the ancient magisters who started the Blights, had a mountain fall on you, and lived. Single-handedly saved the Orlesian Empire. Stopped an army of demons. One of those things would be impossible. All of them together? That's a miracle. I'm starting to see your point. Just try to warn me before falling into the Fade again, would you? I hate that place. Sorry, I really need to write some letters. Another time, all right? Inquisitor. Какой-то немножечко... Я, кстати... То есть теперь я 100% уверен, что это какое-то левое сохранение. Это раз. В нем, видимо, у Морриган нет ребенка. В нем действительно героиня.
Ферелдена. Ну, короче, фигня. Мне не нравится. Но проигрываем. First, this wasn't my idea. It is an issue born of titles and heir apparency and... Halam Shiral is having difficulty freeing trade routes formerly controlled by Duchess Florian. Had she been tried, her assets would be forfeit and considerable bureaucracy avoided. So they ask that we judge her. This is supposed to make sense. I'm judging a box. That was the time allotted for rebuttal. Her crimes negated any claim to... Forgive me, there is an odor. Общественные работы. Strangely enough, something similar happened to an uncle of Emperor Leandra II. His trade routes were returned to the reigning monarch. Why don't we just follow suit? A wise choice. Thank you for making it swiftly. Общественная работа было бы смешной ответ, ладно. Короче, я не лавки в этот момент, что это другое сохранение, типа я не чувствую, что это мой мир. Я даже вчера думал, ну, когда убедил, ну, вчера уже я этот момент проверял как раз, создавал новое сохранение, и я вот как раз догадался, почему так могло произойти. Из-за флажочка. Он мог слететь, например. Наверное. Так вот, я, короче, этот... В этом вашем Драгоншкипере... Ну, когда сделал уже новое сохранение, подумал, может переигрывать начать. Потом подумал, ну, блин, ну оно же на стриме-то другое. Думаю, ну, блин. Ладно, в следующий раз. Когда-нибудь мы еще раз будем играть на стримах. И тогда мы все сделаем правильно. Чисто пришел продать, по-моему, я прошу. И некоторые вещи довольно дорогие. У меня, кстати, 51 тысяч, неплохо. А почему нам не парадная идея? Ай, господи, неужели я был на переодеть в нормальную одежду?
Видимо, что-то из их одежды продал, ну ладно. Знаете, самое смешное? Они сделали в этой игре все, что делали в других своих проектах биоваровских. То есть тут нету никакого уникального события. Абсолютно нету ни одного уникального события. Что и делает это смешным. Потому что нет ни одного уникального события, и они при этом не справились. Ты только сидишь, думаешь, как у вас это получилось? То есть я понимаю, когда вы делаете то, что раньше не делали, но поэтому вы не справились. Но у вас же до этого же, у них миллион раз такое было. Миллион раз, когда у тебя там вот этот, ты на каком-то парад приходишь, у тебя там ходишь в другой одежде, потом выходишь оттуда, ты переодеваешься. Для меня понятие другой движок, на самом деле, оправданием не считается. Я понимаю, что движок другой, бла-бла-бла, но это для меня это не оправдание. Для меня это как раз отягчающее обстоятельство. Означает, вы знали, что вам нужно, но решили этого не делать. Ну, кстати говоря, знаете еще, в чем тут... Что тут можно назвать слабым оправданием? Видите, на им одежда? Она же на ним висит. Каждый раз, когда мы сюда приходим, на нас вешают именно эту одежду. Ну, типа, значит, они должны были подвязать ее. Чтобы именно эта одежда всегда была на нашего героя. Ну, та, которую мы одеваем на него, например. Возможно. Тогда этого клона и надо было направить в... Я, кстати, думал, что та парадная форма — это не форма. Знаете, вот как тут одежда. Что она ничем не отличается. They've certainly spared no expense. И вот она, вот эта вот самая одежда. Мне, кстати, нравится. О, мне нравится, мне нравится. Ленивые.
Еще вот что вам скажу. Мне кажется, им надо было свой вот этот... Я понимаю, почему они сделали. Это, знаете, вот зачем нужен был Dragon Age Keeper? Это чтобы, это типа защита от пиратов такая была сделана. Any clues to his next move? Мне так кажется. But not enough for us to go on just yet. Так вот, мне кажется, им надо было... По-честному, надо было вот это вот создание персонажей и там свои истории надо было пихать в другое место. Какое-то здание есть. Надо это все пихать в другое место, например, в этот, как его зовут? Надо вспомнить, подождите. В игру, вот, подходящее слово. И надо было просто все это сделать в игре. Ну так я и говорю, ну, сделайте в самой игре. Зачем делать на стороннем сайте? Он мог бы также подключаться к каким-то серверам и оттуда скачивать сохранение. Я уверяю вас, они сделали это тупо ради одного. Потому что Dragon Age Keeper, он находится на стороннем месте от игры. То есть там ты можешь создать персонажа, но подключается он к оригинальной игре. Не к пиратке вроде он не подключается, если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь? Поправьте меня. Там какие-то танцы с бубом надо делать, чтобы перенести сохранение. Gloat all you like. I have this one. Are you sassing me, Commander? I didn't know you had it in you. Why do I even... Inquisitor. Leaving, are you? Does this mean I win? Короче, я считаю, это надо было делать в игре, Йотара. Просто сделайте это в игре, и все. Без этих приколов. Потому что есть еще момент, на вот эту фигню выделяются сервера. И когда-нибудь кто-нибудь скажет, а вы знаете, а мы устали, мы мухожуки. Я выключу эту функцию. Please don't stop on my account. All right. Your move. You need to come to terms with my inevitable victory. You'll feel much better. Really? Because I just won, and I feel fine. Don't get smug. There will be no living with you. I should return to my duties as well. Unless you would care for a game. Я знаю, вы рассказывали, так это и важный момент. Prepare the board, Commander. As a child, I played this with my sister. She would get this stuck-up grin whenever she won, which was all the time. My brother and I practiced together for weeks. Oh, the look on her face the day I finally won. Between serving the Templars and the Inquisition, I haven't seen them in years. I wonder if she still plays. You have siblings? 2 sisters and a brother. Where are they now? They moved to South Reach after the Blight. I do not write to them as often as I should. Oh, it's my turn. Играть честно. All right, let's see what you've got. This may be the longest we've gone without discussing the Inquisition, or related matters. To be honest, I appreciate the distraction. You can't be serious all the time. Well, maybe you can. I believe this one is yours. Well played.
First the Templars, now the Grey Wardens. Both devoted their lives to fighting evil. Now they serve it. Not by choice. They were manipulated by Corypheus. I'm not sure that's a comfort. The Inquisition must serve as an example. We must stand where others fall. Is there anything I should know? I've gotten used to mages disliking me on principle. Vivienne's views on Templars are surprisingly traditional. Недолюбливают его маги. В первой части он хотел всех магов убить. That's all for now. Another time then. Ну, здесь еще очень много разброда и шатания всякого. И мне это не лавки. А, вон что. Ничего не понятно. Очень интересно. А. Вот оно, я понял. И тут не было, я понял. И тут были просто что-то какие-то руины. Ну, допустим, хватит. Давайте сходим сюда и посмотрим, что мы там можем купить. Что-то Варик каким-то не очень стал. Хотя мы вроде помогали ему. Нет, я его не выгнал, он сам ушел. Блэквуд просто ушел, он это крестовый момент. Watch your step. We received a shipment of invisible nugs the other day. Эскизы.
Так, есть какие-то советы? Это разве не оружие? Или имеете купить оружие? Я скидываю, имел в виду купить. Странное оружие, знаете, какое-то. Вот как будто бы нет, не додает. Would you consider allowing А, я me понял. to Спасибо. acquire your hand? After your death, of course. Тут в чем проблема? Я не понимаю. Вот, ну, посох распада это понятно. Огненный посох Архонта это понятно. Клинок Сулевин. Он для кого? Это одноручный клинок. То есть это разбойник может его использовать или... Я пытаюсь увидеть, но я не вижу. А, большой меч, я понял. Вот кинжал, это мое. Я же правильно понимаю, что вот если написано атака, 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 и вот атака, поддержка, поддержка, то это типа разные. То есть советуете делать сейв. Я не вижу смысла покупать оба. Потому что в моем понимании, вот типа все на атаку гораздо лучше звучит, чем поддержка. Что называется под поддержкой? Я понимаю, что сделать их. Поддержка, я понимаю, это типа дополнительные какие-то плюшечки. Ладно, давайте займемся фигней. Вот сделаем, как вы мне просите. Не подумайте, что я как-то принижаю то, что вы говорите, говоря, это фигня. Имеется в виду, в моем понимании, это какая-то некая трата времени. Вот я об этом же, но уже поздно, я уже купил оба. Что хочу сказать Йотору? Я не помню, что хочу сказать. Знаю, что хочу сказать. Я вчера одну вещь обнаружил. Я ею удивился. Ладно, 8 тысяч не так и много потратили, что сделать.
То есть, ну, узнаем, что там, может быть, там какая-то вещь еще интересная. Не улучшить. Что мне нужно изготавливать? Оружие. А как он называл? Что-то спиральное, да, ведь? Мы можем очень сильно увеличить урон, но не прям очень сильно. Но можем. На самом деле, я понял, в чем суть. Ищейка поддержка, ловкость там добавить, еще хитрость, это все фигня. У нас... Так это так и есть, вы понимаете? Я вот сижу, смотрю на это, думаю...
Он не стал отменной вещью, да ведь? Ну, клянусь, боцмана прикольный, но не прикольно, что не всегда он работает. Так, ладно, давайте сделаем вот как. Мы это все купим, но я не хочу сейчас ничего с этим делать. Я не знаю, я не придумал. А смысл не покупать пока? Watch your step. We received a shipment of invisible nugs the other day. Нету легендарных доспехов этих штучек всяких. Только для оружия легендарные есть. Нет, так дело-то не в этом. Почему они доспехи не добавили? Не поняли, почему они еще на рынок не добавили? Это глупо просто. Да, я думаю, просто дегенераты. Не все через жопу. Ну, не ладно, не все, у них очень много, давайте будем не так категоричны. А у них все через этот. Через то, что мы такие. Ну ладно, и так пойдет. Я играю в эту игру, понимаю, что, возможно, чтобы сделать 4-й Dragon Age хорошим, и должны быть там мега спецы. Относительно 3-го, у них там очень много надо все переделывать. И знаете почему, например? Вот что клевого в этой... Тут много клевой музыки, клевых песен. Но вчера я понял, что в этой игре не хватает духа. Потому что когда я вчера такой увидел, услышал музыку из первого Dragon Age, говорится, я такой сразу, бам, я в первом Dragon Age. Это вот заставочная музыка, там где какая-то девушка на непонятном языке поет. Тут офигеть, сколько они вложились в музыку, в песни, прочее, они молодцы. Но изюминки не хватило. You didn't tell me you'd been here before. After the blight ended, I came here to see Justinia. She was just Dorothea then, a revered mother. I needed her wisdom after the hero of Ferelden died.
It's peaceful here. You must have good memories of this place. It was a place of comfort. It is good to see it still untouched by Corypheus. Liliana, is that you? Sister Natalie, what are you doing here? I thought you were in Val Rayo. No, I've been here since Justinia died. This place makes me feel like she's still with us. Inquisitor, this is Natalie, a trusted friend. Wait, Inquisitor? You brought the Inquisitor here? My lord, forgive me for not recognizing you earlier. Ноги целуй, мразь. Семью. You owe me 20 readings of the Canticle of Trials for that insult. He doesn't mean it. Ну блин. Она была хорошая шутка. Listen, there is something hidden here. Something Justinia left for me. Oh, really? What is it? I don't know, but we'll find it. Когда не шутишь, но твоя помощница пытается гладить обстоятельства и сделать вид, что это шутка. They were a little cryptic. Always remember that faith sprung from a barren branch. That light has no fear of darkness. Hinting at something in here. Let's look around. I was in the cloister in Lothering when the blight began. There was a lot of fear back then. Я понимаю, куда он показывает, мне просто интересно другие места. Не могла. Вы же понимаете, что я нахожусь в одежде, в рыцарской. Разбойничий, неважно. В средние века были не такие тупыми, чтобы не защитить себя везде. Потому что все жить хотели. И их враги тоже. И они бы били бы куда можно бить. When the sun rises through it, it splits into what looks like 1,000 suns, like a broken mirror. Yes, spectacular, isn't it? What was that? Looks like we opened something. Мы, ага. Кстати, болтают, я с них все делаю. Sorry to keep you waiting. Good old Liliana was playing you the whole time. Didn't you realize? They never sing the benedictions here on Fridays, Natalie. Something so simple. And you got it so wrong. I wanted to believe, but you were lying from the start. Keep that pretty mouth shut if you must, dear. You've already told me everything I need to know. The prickleweed burrs on your hem, talking about the sun rising through the breach. It all points to a single place. Morel in the Dales, Grand Cleric Victoire's bastion. She sent you, didn't she? Victoire was always an opportunist. Ее нельзя отпускать, давай ее убьем. Она посмела меня не узнать. Надо ее убивать. An experienced cleric. She never agreed with Justinia, but kept her ideas to herself. I suppose now, with Justinia dead, she thought she could make her move. I want to know what this Grand Cleric planned here. She sent Natalie here to see what Justinia was hiding, no? The Inquisition has turned Thidas away from the true chantry. It must be stopped. Stop us. Ах ты мразота. You must be joking. Mother Victoire is well loved by many. The Inquisition has more enemies than you know. Сейчас будет на одного меньше. Victoire thinks she can ally with them. If
If we let her go, she'll just run off to her cleric, won't she? Likely. Kill me then. I am not afraid to die for my beliefs. At least I still know what I believe. Убей ее. Kill ее. This has to be done. You know it. I see what you've become. The righteous stand before the darkness, and the Maker shall guide them. No! This can't be it. There's nothing Именно here. так. It's not what you expected. That doesn't mean it's nothing. There's a message carved in the lid. The left hand should lay down her burden. She's releasing me. The divine has a long reach, but it is always her left hand that stretches out. 1,000 lies, 1,000 deaths. Her commands, but my conscience that bore the consequences. Вообще, ну как легко делается. Просто перерезать горло это слишком легко. Надо было поизвращаться. Отрезать что-нибудь. Отдать ее на съедение свиньям, я не знаю. У меня, кстати, возникает один вопрос. Знаете какой? Почему в этой игре нет Мабари? Мабари. Нет, не Мабари. Мабари. She apologized in the Fade. She said she failed you. This is what she meant. All this time, Justinia carried the fear. Ну, компаньонов имеется в виду. Just like I'd been used in the past. But Marjolaine's games were trifles. Justinia gambled with the fate of nations. She needed me. No one else could have done what I did. She knows that. Я, правда, никогда не любил Мабари, потому что они скучные. Но тем не менее. Барвик. Ха. Sacrifices are necessary. You know that. I know. And hearing you agree gives me the courage to do what must be done. Justinia tried to save me, but all it's done is made me realize I don't need saving. There is work to be done. I'll see you back at Skyhold. Знаете, кстати, самое интересное, что есть? Я когда вчера проходил вот эти вот, ну, создавал новое сохранение, короче, я обнаружил одну забавность. У этой твари еще ножик при себе был, заметили, да? Она еще ножик хотел нас поднуть, уродина. Так вот, во второй части, что делает ей плюс? Почти все персонажи А это что за место? Я не понимаю. У них были они были... Им было без разницы, с кем вступать в контакт в виде отношений. Там, по-моему, 1 или 2 у них была разница, типа, только с девушками, или там еще такое. По-моему, только с девушками. Может быть, даже у одного. А все остальные им было без разницы. И то, по-моему, тут кому была разница, это то ли эльф был, то ли эльф из DLC. Где не угадаешь, кого тебе подпихнули. Вроде девушка, а бац. А это не девушка вовсе.
Someone's been here. And never left. Угу. Perhaps it just needs the magical touch. It's strange that I can understand that. The secrets of this temple have remained unspoken for too long. They wish to be known. It's as if the altar's waking up. It's warm. It is alive, because the creature connected to it is alive. It is but one piece of the whole. Да, я знаю, но мне нету для него одежды, выпон. А есть выпон. Ему нравится, ладно, давайте будем говорить как есть. Ему просто нравится такая вещь. Он чувствует себя хорошо. Я же всех попытался переодеть, но оказалось, что, видимо, его одежду я случайно продал, потому что она была какая-то, видимо, говняная. Ну, она была такая, какую я ему дал, тоже верно, но... Извини. Зачем я дернул за рычаг? Без понятия. Давайте с вами сыграем в игру Йотор. Она простая. Звучит она так. Давайте попробуем угадать, насколько будет знаком выход Baldur's Gate 3. На что он повлияет, к чему он приведет. Попробуем пованговать до того, как она вышла. Ну вот она уже вот-вот, но еще не вышла, и поэтому вот сейчас самое то ванговать.
Я изначально скажу, мне не нравилась идея выпуска по эпизодам. Типа мы сейчас выпустим эпизод, вы в него поиграете, и потом когда-нибудь выпустим полноценную игру. Но потом я понимал, что у них денег нет и все остальное, но это не сильно, мне кажется, большим оправданием. Я с вами и соглашусь, и не соглашусь одновременно. Все зависит от успеха, насколько он будет велик. Если они продадут, допустим, 5, 10, 15, 20 миллионов копий, и они об этом начитаются официально, они вот этот... Кто-то где-то что-то скажет, что мы хорошо продались, мы будем делать новые игры. Нет, они должны сказать конкретно, сколько они продали. Так если они об этом скажут, то всякие большие люди большие люди мира, скажем так, посмотрят на это и скажут: слушайте, а что вы там делаете свой Avowed, еще что-то, вот эти вот всякие другие игры, там, Elder Scrolls. Ну, ты скажешь: давайте-ка вы вы своими полипами пошевелите и сделайте вот так, как там. Не имеется изометрического RPG с кучей возможностей, а вот какие-то моменты из него выберут. Но только при условии, что игра будет мега успешной. Насколько она будет успешной, я не думаю. Вот это второй момент. Я не думаю, что она будет мега успешной. К сожалению, для этой игры. А для успеха не хватит на то, чтобы вот к этому привести. Чтобы все решили сделать подобное. Как много у него хп, оказывается, для 11 уровня-то. А еще задумался вчера, знаете, о чем? О топ-вайфу. Топ-вайфу всея игроделов. Ну, в моем понимании топ. То есть, мой личный топ-вайф. Это как раз вчера, когда Маллиган встретил. Странно, все не так однозначно. С вайфами. Ну, в каком-то смысле вы правы. Он исходит из чисто сугубо меркантильных интересов. Ему нужны деньги. One of the explorers from the camp. Where are the rest of them? And the torch goes out. Но иногда это хороший момент, что они такие, что они могут довести вопрос до конца, и игра выйдет. Какая-то похожая игра, но выйдет.
А иногда вот как раз придет какой-то... Знаете, игра есть, называется Origins Phoenix Rising или как-то так. Может, слышали, нет? Это типа игра наподобие этого Зельды. Я, кстати, подумывал в нее поиграть. Но пока не уверен. Так вот, она вышла, она абсолютно безидейная. Ну такой, пока вариант Зельда, почему бы и нет, с другой стороны. Я понял, о чем вы. Это проблема, соглашусь с вами. Кстати говоря, я забыл сказать, договорю мысль, я вчера кое-что обнаружил. Может, драться будете, а не смотреть на меня? Это такой был, не то чтобы, это был приятная неожиданность, приятное обнаруживание. Я очень давно... One of the passages back in the ritual area, perhaps. Смотрел себе игру, мне ее этот Steam порекомендовал. Dark Deity, или как Дайте, как-то так она называется. Суть, ну просто это тупо какая-то вот пародия на JRPG. Ну, не пародия не в плохом смысле, ну, не в смешном смысле, а именно просто попытка пипаст какой-то JRPG. Я немножечко на это вот... Я еще ищу какую-то игру в этом жанре, которая бы мне понравилась бы. Пока еще не нашел. Так суть не в этом. При том, что я все хотел купить. А оказалось, оно у меня есть. Только не в Стиме. Оказалось, что оно у меня есть в этом. Как его зовут? В Epic Game Store. Это буквально на днях я, когда пересматривал свою библиотеку игр в Epic Game Store, я увидел, что он там лежит. Ее, видимо, когда-то раздавали бесплатно, и вот он там лежит. Приятно было. Я могу сейчас найти ее, показать. Я почитал обзоры, то есть это такое, знаете, вот это именно подделка под. То есть это вот... Вот как раз возвращаясь к нашим тезисам, это то, что пытается быть, но не понимает, как быть. Тем, чем оно пытается быть. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно.
Иронично, что написано, что игра похожа на Divinity Original Sin. Вот ссылочка. Поможете пока посмотреть и выразить свое мнение. Я сейчас отойду минут на 5, на 10. Чаек себе сделаю, всякое такое.
Вот, говоря, я вернулся. Я Тар, вы тут? Нет, тут. Ладно. Нет, так нет. Так вот, что хочу сказать. Насчет FF и прочее, я не сильно в этом теме. Не сильно в этой теме, поэтому не могу точно сказать. Однако могу заметить, что я примерно понимаю, о чем вы. То есть, это вот когда что-то в стиле, но как будто бы что-то не хватает. И ты такой смотришь и думаешь, блин, может уже по-другому было сделать. Вот это, и это же касается, ну, опять же, возвращаемся к теме, что это вот такой чисто проект, который мог бы быть клевым, но клевым не стал. And here's where the magic happens. Literally. So this is where the key leads. Поэтому я его даже и купил. То есть я его хотел купить, но типа из ряда время не пришло. То есть нужно еще чуть подождать. Это обычный мышь. Feel another of the elven artifacts. The wards are working. It should be harder for tears to form here. Мне нужно где-то найти фонарик.
Отойдите. Еще одна-то записка была. Не отсюда надо туда пройти. Тебе подсказка, потому что что-то мне подсказывает, тут есть такой понятие, как затух, потому что вода сверху покапала. Потому что вроде так у меня уже и было. Еще, мне кажется, по-моему, еще осталось, а? Может и нет. Иди сюда. Да, так и есть. Мы все взяли. Выручит меня. Вот там что-то было. Bringing those organs here, putting them back together. Who knows what will happen?
priest of the temple. Imprisoned in silence and despair by his own followers. A sad legacy. Еще одна битва, что ли, будет? Now that's interesting. Another one of the explorers? Где-то одну надпись пропустил. Вопрос где? Уйти можем в любой момент. Давайте еще побегаем, посмотрим. Ну ладно, ну не надо. Не очень-то и хотел.
Надо там задание раздать новые. Inquisitor. Let us begin. Давай там, решай пока вопрос, пускай посидит. До момента, когда мы разберемся, что с ним делать. Inquisitor. Решает вопрос. Давайте сходим в онлайн. О, казнь.
Cyril Mornay, for your crimes against the Empire of Orlais. For the murders of General Vincent Callier, Lady Laurette Callier, their 4 children, and their retainers. You are sentenced to be hanged from the neck until dead. Do you have anything to say in your defense? Very well. Who's this man to Blackwall? A brother? A friend? Look at all these people. I thought we were more civilized than this. Proceed. Stop! A Grey Warden. This man is innocent of the crimes laid before him. Orders were given, and he followed them like any good soldier. He should not die for that mistake. Then find me the man who gave the order. Blackwall! No, I am not Blackwall. I never was Blackwall. Warden Blackwall is dead, and has been for years. I assumed his name to hide like a coward from who I really am. You, after all this time. It's over. I'm done hiding. Как я и говорил, короче. I gave the order. The crime is mine. I am Tom Rainier. А чё вы на него смотрите? Он страж. Что вы с ними делаете? О, новая песня. You swear it's true? They saw her in Valchevin? One of her friends was killed. She did him proper. I swear I heard she was in Starkhaven. How does she do it? She has friends everywhere. That's all that matters. I read Liliana's report. Her people infiltrated the League of Assassins targeting you. The contract on your life has been destroyed. You should be safe now. And thus we outwit the House of Repose. It's an unpleasant business, but you're safe now. I've no doubt that the guild was staffed by vicious men and women, Inquisitor. It's simply... Did I ever mention I used to be a bard? You were a singer. Bards entertain the Orlesian court. They sing, play music, make charming conversation, and spy. Many young nobles put on a mask and practice playing the game in such a fashion. What made you interested in becoming a bard? I was attending a university in Valroyo when I learned about bards. There was such an air of romance about them. Stories of secrets, trysts, and fascinating people. A group of us, young gentry from Antiva, decided this exciting life was for us. You seem a bit steady for such an outgoing lifestyle. Она, короче, это вариант Лилианы. Suit me at all. During one particular intrigue, I encountered the bard sent to kill my patron. We fought. Or perhaps scrapped is the better word. Both of us terrified. We were at the top of a steep flight of stairs. The other bard drew a knife, and I pushed him away from me. You can imagine the result. You were only defending yourself. But it was such a waste, Inquisitor. When I took off his mask, I knew him. We'd attended parties together. If I'd stopped to reason, if I'd used my voice instead of scuffling like a common thug, I'll always wonder who that young man would have grown into.
He seemed willing enough to murder you for the game. Perhaps. I feel I'm the last to judge whether or not he would have actually used the blade. In all the commotion... Forgive me. I don't believe I ever thanked you for helping me with this. Hold on to it. Don't lose sight of why you came here. I will never forget you helped save the House of Montilyet, Inquisitor. And should you ever visit Antiva, stories of the welcome we'll give you will be told for years. It's like rock. Ладно, давайте его прокачаем. Я только не понял, о чем там с этими, с Жозефиной этой. Не за Жозефиной. Как ее зовут? Церкви. Your worship, Inquisition forces are all but welcomed with open arms. By the people, if not the officials. Пой песню. Хорошо. Ты офигел? Это не та песня. Песня красивая, но это не та песня. Ну да. Вы знаете, о чем подумал? Когда я немножечко читал вот про первый мор, про всякое. Вот я бы хотел поиграть в такую игру. Стратегию, возможно. Там, типа, там ты играешь, возможно, за людей, а возможно, за гномов. И ты бы борешься с этим мором, так называемым. Было бы неплохо, было бы интересно, мне кажется. То есть вот это вот именно сам падение гномов, или что там, возможно, ему препятствовать, или как вас загнали в угол, а вы потом начинаете отбиваться. Вот это некое восстановление империи гномов, вот этот момент, то есть если бы, давайте, ладно, по-другому сформулирую, возможно, даже не в старый, не в первый мор, допустим, пятый мор проходит, и вот мне было бы интересно поиграть за гномов, в виде некой стратегии или еще как, либо управленческая какая-то стратегия, либо еще что-то после пятого мора. То есть задача в этих блуждать по этим тропам, восстанавливать тейги, делать, ну, создать новые семьи, и как бы проводить экспансию по этим, по глубинным тропам. И главный момент, то есть развивать гномов и, как говорится, make гномию great again, что-то типа того. Интереснее, да, но мне нравится факт восстановления. То есть, когда что-то прогрессирует. А если это что-то регрессирует, тебе надо регресс остановить, то это немного, ну, в моем понимании, немного другое. Это тоже интересно, но мне вот именно развитие нравится. Всегда нравится развитие чего-либо. Что-то у вас тут не убрано, гражданин. А на каком основании они его задержали? Неважно, что он натворил, если вы же призвали в стражи, то все. I didn't take Blackwall's life. I traded his death. He wanted me for the Wardens, but there was an ambush. Darkspawn. He was killed.
I took his name to stop the world from losing a good man. But a good man, the man he was, wouldn't have let another die in his place. Подождите, он не серый страж? Вот ладно, сейчас у меня вопрос возникает. Was the bailiff telling the truth? Did you really do those things? Yes, I did. It's all true. It's time we all took a good look at who I really am. Don't you understand? I gave the order to kill Lord Callier, his entourage, and I lied to my men about what they were doing. When it came to light, I ran. Those men, my men, paid for my treason, while I was pretending to be a better man. This is what I am. A murderer, a traitor, a monster. I know you're more than what you say. Have some faith in yourself. Yes. I need to know about Blackwall. The real Blackwall. We met in a tavern when I was on the run. I was nothing, a waste of life. But he wanted to recruit me. We headed to Valshavan for the joining. But Blackwall insisted on making a stop along the way. An old ruin from one of the previous blights. He said it led to the deep roads. I was to go down alone, find a dark spawn, and fill a vial with its blood. When I returned, I found the warden ambushed by more of the creatures. He took a blow for me. He shouldn't have died. It should have been me. Not saying I disagree, but Blackwall clearly thought you were worth saving. No one should have died for me. He would have wanted me to carry on to Valshavan, I'm certain. But without Blackwall, there's no proof that I've been recruited. That I didn't kill him. I couldn't go to the Wardens. But I couldn't just walk away. So, Rainier died. And Blackwall lived. Поэтому он, получается, все время нас обманывал, ясно. То есть поэтому он не слышал призыв. Но это много объясняется этим насчет призыва. И что он был бесполезен в этом, внизу. Не внизу, но у стражи. The man on the gallows, Mornay. Who was he? My second in command. He was a good man. When I heard he'd been caught, I was resolved to stop his execution. Couldn't let another die. Я вас понял, Иконика. Я еще знаете, о чем подумал? На самом деле, вот эта вот игра, как раз эта мысль про гномов, она меня заставила задуматься, знаете, о чем? О игре Warhammer. Total War. Там есть гномы, раз. Who you killed? Why? I betrayed the Empire and assassinated a general, all for gold. The man was General Vincent Callier. My employer was a Chevalier, Robert Chapuis. Sir Robert believed that Grand Duke Gaspard was the rightful ruler of Orlais and would eventually take the throne. He thought that by eliminating one of Celine's loyal supporters, he might endear himself to the true Emperor. I can't say if Robert's plan would have worked. I didn't care. There was good coin offered, and I took it. By the time Sir Robert's involvement was uncovered, I was long gone. Of course, the Grand Duke disavowed any knowledge of the act and publicly condemned it. Robert killed himself. Poison in his wine. Another victim of the great game. You got your men to help you. What did you tell them? They didn't know who they were attacking. I told them it was an important mission. They trusted me without question. Just as your men trust you.
Armies are weapons. Weapons don't wield themselves. Weapons don't have lives, families, dreams. An army is not just a weapon. На самом деле, вот эта вот логика, что только вот у оружия нет жизни, нет семьи, нет надежд, она неправильная. Ну, с точки зрения военного человека, она неправильная. Если ты будешь задумываться о том, что у армии есть жизнь, есть семья, есть надежды, то ты так не примешь важного решения, когда надо. Просто потому что ты задумаешься о тех людей, которые умрут, а то, что ты сейчас выберешь это решение, которое неправильно. My reports say that Callier was with his family. You had them all slaughtered. I didn't know Callier would be traveling with his family. I assumed only soldiers, Ну, guards. и другие приходится думать по-другому. They'd seen war. They thought they were defending their country. No one Им просто нельзя задумываться о людях как о людях, которые у них в подчинении. bloodlines. Heirs. No matter how leaders like Celine or Gaspard pretend the game is played, that's how real war is waged. That shouldn't be how wars are fought. There's no need. War is unfair, and the sky is blue. But you're right. There was no need for what I did. There's another thing I'm still wondering. Yes? That's all for now. I have Liliana's report on Ну хорошо, хоть он тут, и не пришлось куда-то идти далеко. Give me the overview. Looks like our friend was once a respected captain in the Imperial Orlesian army. Before the Civil War, he was turned, persuaded to assassinate one of Celine's biggest supporters. He led a group of fiercely loyal men on this mission, and told them nothing of it. His men took the fall for him. A few lucky ones, like Mornay, managed to escape. This is helpful, or at least educational. Don't blame yourself. We all made this mistake. What do we do now? Берем его в себе и все. Rainier has accepted his fate, but you don't have to. We have resources. If he's released to us, you may pass judgment on him yourself. If it were up to you, what would happen? What he did to the men under his command was unacceptable. He betrayed their trust, betrayed ours. I despise him for it. And yet he fought as a warden, joined the Inquisition, gave his blood for our cause. And the moment he shakes off his past, he turns around and owns up to it. Why? He wanted to change. To prove that he'd really left his past behind, he had to face up to it. Saving Mornay the way he did took courage, I'll give him that. But I can't tell you what to do. Have Rainier released to us. We must move quickly. We can explore our options back at Skyhold. Yes? That's all for now. Может быть, когда-нибудь по приколу поиграем в Total War. Бахама. Надо, там, вот, несмотря на то, что я хочу за гномиков поиграть, там будет огроменное искушение поиграть за некроманта. Потому что там такие клевые скелетики, они так клево шагают. Как можно вообще не играть за некроманта? Я не понимал. Так, давай нам песню, которую мне надо. Играй, женщина. Why would Empress Celine do such a thing? I understand she's fond of the war.
she worm her way into the court to begin with? Nobody seems to like her. I can't believe this. For me to speculate. Oh, yes. Nor you. Ну, другая песня. Messer. Is there something you Да need? заткнитесь, пожалуйста. Зачем они это сделали? Выключи все эти звуки лишние, и все. То есть, ну, мне кажется, это довольно очевидно, что если ты приходишь, хочешь что-то послушать, ты не хочешь слышать никаких звуков. Я хочу слышать просто банальность. Я хочу слышать песню. Вообще, я должен заметить, если посмотреть на диалоги, у нас слабый инквизитор. То есть, вот я же говорю, когда вот эту игру мы там всех убьем, всех и прочее, это я пытаюсь отыгрывать, но на самом деле по диалогам я бы не сказал, что он какой-то, вот знаете, вот как Святая Инквизиция, убьем их всех. Прям вот это все не чувствуется. Ну, типа, это не хорошо, не плохо, но... Но было бы прикольно. Нет, это неплохо, но и не хорошо. Вот, я лучше так скажу. Потому что хотелось бы, чтобы, знаете, вот, топнул ножка, всех убьем. I appreciate the warning, but you shouldn't have come yourself. What if the guild found out, or what's his name? Are you worrying for me or for yourself? A little of column A, a little of column B. I am the expendable one, after all. Oh, don't worry, I'll protect you. We'll just have to... Well, this is a surprise. You're the Inquisitor, right? Bianca Davry, at your service. Your name is Bianca. It's a common name. Half the girls in the Merchants Guild are named Bianca. The other half are named Helga. I lucked out. I take it you're a friend of Varric's. Who isn't a friend of Varric's? You have met him before, right? Any friend of Varric's is welcome here. Be careful saying things like that. Some of his friends you don't want to meet. Oh, maybe you do. Who am I to judge? Bianca's got a lead on where Corypheus got his red lyrium. The site of Bartran's Folly, the tag Varric found, has been leaked. There's a Deep Roads entrance crawling with strange humans carting out red lyrium by the handful. Здравствуйте. Тут что-то на кунарийском написано. За шутку. How do we know they're not using multiple entrances to get to the Tig? Navigating the Deep Roads isn't like the surface. There's no accurate maps of the whole system, and there are cave-ins, darkspawn, lava floods. If you find a route that gets where you're going, you don't deviate. Trying to find another way could be deadly. Who could have given away the Tig's location? There were a few people who knew. Hirelings from the expedition, a couple of close friends. How they found out isn't important. What matters is we know where they are now. If it's such a secret, how do you know about it, Bianca? I told her. Right after the expedition, I wrote and told Bianca what we found. I had artifacts. Заметьте, там не было слова Аллах. She had more contacts that would pay for them. Plus, I owed her. Когда я писал Рахматуллахи, я подумал, знаете о чем? О Рахматуллакуме. Рахматуллакум.
You can get there from Orlais. It's a long way to the free marches. The deep roads are all connected. Or they used to be. Collapses and such. Some of them on purpose. They really are roads. They spanned the Dwarven Empire, went to every corner of the continent, maybe further. In theory, you can get to any tide using the deep roads, but in practice, there's a reason nobody uses them anymore. А я уже думаю о том, как буду перепроходить. We need to deal with this. As long as he has this source, Corypheus is that much more powerful. I couldn't agree more. I'll keep an eye on their operation. If you're interested in shutting it down, you've got my help. Try not to leave me waiting too long, Varric. I've got my own work to do, you know. Right. That's not going to be trouble at all. Let me know when you want to head to the entrance. Я думаю просто пройти так, чтобы было нормальное мое сохранение, не непонятное сохранение. Я хочу нормальное сохранение, в котором все есть как есть. Yes? Кого вы рутили? Another time. И важный еще вопрос. Насчет никнейма Люба. Я просто обратил внимание, что вы пишете себе в мужском роде. Have you had any trouble with them? Not at all. I will inform you if that changes. Готов работать с нами. Возьмите на некоторые эльфы в его отряде с зрением относятся к присутствию Инквизиции, ее намерениям, нашему желанию наладить добрые отношения с дарийскими кланами. Скорее поверят, если вы встретитесь с ними лично. Я помню, Лян там фигню вставляет сейчас. Ладно, без штурма. Хотя штурм... Я бы пошел штурмом, типа... Сначала написал письмо, отдайте нам его хорошего. А потом оставил рейд. Вот это выглядит самое прикольное.
Пойдемте потрогаем нашего Блэквола. Да, кто-то не орудие. Хотя, с другой стороны, тоже логично. For judgment this day, Inquisitor, I must present Captain Tom Rainier, formerly known to us as Warden Blackwall. His crimes... well, you are aware of his crimes. It was no small expense to bring him here, but the decision of what to do with him is now yours. I didn't think this would be easy, but it's harder than I thought. Another thing to regret. I know you put another man in my place. Haven't enough died for me. I really think you've lost the right to judge anyone. There's enough evil in the world because of me. I accepted my punishment. I was ready for all this to end. Why would you stop it? What becomes of me now? You have your freedom. It cannot be as simple as that. It isn't. You're free to atone as the man you are, not the traitor you thought you were, or the warden you pretended to be. The man I am. I barely know him. But I have a lot to make up for. If my future is mine, then I pledge it to the Inquisition. My sword is yours. If I'd said anything less, would an arrow from the rookery have snuffed me like a candle? Take your post, Tom Rainier. Лучше Блэкволом бы дальше называли. Валамар. Инквизитор. Последний обман. Следствие обмана Блэквола. Еще какая-то что? Inquisitor? How shall I refer to you? Rainier or Blackwall? I've gotten used to Blackwall. Perhaps we could treat it as less of a name and more of a title. Almost like Inquisitor. Reminds me of what I ought to be. Everyone needs something to aspire to. Exactly. I'm glad you understand. Is there anything you actually know about the Wardens, or did you make it all up? I made very little up. I also feared you knew enough to contradict me. Warden Blackwall told me a bit before my initiation, but it is a secretive order. Not even the most senior Wardens know all there is to know. Now we know why you were never worried about Corypheus's calling. Yes. I have none of the Warden's abilities and none of the drawbacks. Still, I would have fought through the darkest pits of the deep roads like any true Warden. There's more to it than being able to sense Darkspawn. Warden Blackwall would have agreed. The Wardens at Adamant listened to you. They saw you as one of their own. Perhaps it takes an outsider to show how much of yourself you've lost. I never understood the reality of being a Warden. I only saw the ideal. I suppose I reminded them of something they'd forgotten.
You have a lot of respect for the Wardens. They take all men, from the most noble to the most despicable, and make them equals. I needed to believe something like that was possible. Why did Blackwall want to recruit you? He never told me. I don't know what he saw that day besides some wreck starting a bar fight. That night, I taught some village militia a painful lesson about harassing the tavern girl. Didn't know I had an audience. Did you start a fight while drunk? Make her know. I wasn't drunk, but I was trying to get there. Told the girl to keep the wine coming. She couldn't, not with those louts bothering her. Something had to be done. We'll continue this another time. Ладно, хорошо. Типа того. Да, я забыл. Ну, ща глянь. Я забыл, что мы Блэквелла потрогали за всякое. Ну и надо еще с Вариком разобраться. Inquisitor. Инквизицию. Ну, как бы, я вам больше скажу, у меня нету SSD. А, переиграл и уничтожил, да? Я не знаю, я слишком ретроградный. Я больше доверяю чем SSD. Это потому, что в моем понимании чаще HDD ломаются из-за косяков, этих, как называется, ну, из-за косяков производителя, а SSD сломаются в любом случае. Ну, они умирают раньше в том случае, если сломается этот... не, HDD в данном случае, да. Если HDD сломается не по своей воле. Ну, то есть, может, косяк каких-нибудь Samsung, в которых там, допустим, 3 года поработал, сломался. Ну, я часто такие истории слышу. Есть, типа... Есть чуваки, у которых сервера, и там у них десятки, если не тысячи. Наверное, тысячи. Лучше сказать, десятки тысяч. Вот. У них SSD и HDD, и они вывели, ну, показали статистику, что ломается чаще, и в среднем примерно одинаково. Nobody said you had to hang out in the creepy cave while you waited. Well, I did wait, so let's make this quick. These idiots are carrying the Red Lyrium out in unprotected containers. We don't want to stick around long Тут важный момент. talking to us.
Он связан с тем, что они SSD начали использовать относительно недавно. Типа на большем промежутке времени, может быть, цифры начнут разниться. Опять же, нельзя забывать о том, что в любом случае, если HDD нормально и с ним повезет, он прослужит очень долго. То есть у меня, как правило, все HDD служили, почти что от 5 до 10 лет. Why would the containers need to be protected? Lyrium is incredibly dangerous in its raw form. It can poison or kill dwarves, and we're resistant to it. Sometimes it just explodes. No warning. Basically, only crazy people mine lyrium. The mining cast doesn't just sling it into a bucket. It's carried in special containers that keep it under control. Печально. And that's normal lyrium. The red stuff is worse. I wouldn't be surprised if most of their miners die just digging it out. Печально. Видимо, ласуна потихонечку ломается, да? Вы, надеюсь, сделаете всякие бэкап-системы и прочее? You seem to know more about the effects of red lyrium than most. Varric told me plenty about what it did to him. And his brother. How did you find this operation in the first place? There must be hundreds of deep roads entrances. I've used this entrance in Я the бы еще и past. куда-то But it's продублировал not the ее only тоже. surface У меня, to например, explore the deep roads. в облако Although, я I gotta admit, делаю I was иногда pretty surprised when I бэкап-системы, ее came в here and облако found закидываю. full Бесплатная, правда, типа mail-рушная, но мне этого хватает. У меня 2 харда, ну это отлично. We'd better get to work. Sounds good to me. Как мы же тут бегали? Ну это хорошо, но уже пора. Уже пора задуматься, потому что поменять возможность. Вот именно что. Конечно, я бы не стал переоценивать харды. Так как мы тут уже были, тут, по-моему, можно как-то срезать. Тут одновременно находится порождение тьмы и Хартия, помню?
this is what you do now? Beg pardon? Skulking around in caves, shooting guys. Is this your day-to-day? I usually try to avoid the caves. Так вот, если говорить о топ-вайфу, я забыл эту тему поговорить. Вот я вспомнил всех дающих теней, извините за выражение, тян, женщин, которые были в играх, которые могли быть, либо просто были главными героинями и прочее. На самом деле, если так подумать, то есть персонажи, которые, ну, типа Кассандры, которые, типа, которых предполагаешь возможность зарутить, но не считаешь их прям топовыми. Потому что даже Катали, у меня все-таки есть вопрос. Она такая забавная, вся такая. Но тут вот просто вот если взять Тали, то она такая чуть-чуть отойдет, наверное, все же. Так же, как и Мэрил. Ну, на пару шагов назад от самых топов. А вот самый забавный момент, потому что я не до конца уверен, кто топ-1. Я в детстве очень фанател по Blood Rain и по потом уже по Морриган, потому что они обе прикольные. А Морриган, она немножечко необязательная, ей плевать. То есть нет вот этой вот некой романтичности у нее. То есть ей по большому счету как такое ощущение, да все посрать. А Blood Rain вообще ничего не могу плохого сказать. Blood Rain это что плохого можно сказать про Дампир или кто она там? I built these doors. They probably shut this one from the other side when they heard the ruckus we were making. Та-да! Я, честно говоря, не знаю, кто в топе должен стать выше, Морриган или Blood Rain. Наверное, все-таки Blood Rain. Это так. Это то, что в голову приходит. You already know I've used this entrance in the past. I don't know if Eric's told you, but the Merchants Guild is cutthroat. Literally. I built the doors to keep rivals from following me down here and arranging accidents. Может быть, вкусы меняются с годами. Поэтому в какой-то момент казалось, что Тали клевая, а потом все-таки переходишь к варианту, что, типа, Тали клевая, но только из выбора, который был Mass Effect. You had me worried, you know. What did I do now? That letter you sent me about the Red Lyrium was the first I'd heard from you since the Chantry explosion. Had it been that long? Seriously, if you died in that mess, I'd have come back to Kirkwall and dug you up just to kick your ass. What would you do if I'd been cremated? Kick your ashes, of course. Говоря, я писал, в чем прикол Морриган, типа, в чем ее минусы, но я не знаю минусов Рейн, потому что эту тему разработчики, когда сделали игру, они вообще не поднимали. По крайней мере, в первой части. В второй части я не играл. Потому что мне не нравился сеттинг второй части. What's his name? Bogdan? He's in Navarra right now, selling my machine to wealthy landowners. I heard some of the guild were trying to get you named a paragon for that contraption. That's not gonna happen, even if I am 10 times the Smith Bronca ever was. A surfacer paragon? Never. Богдан, смешно.
Интересно, почему у него имя, почему у гномов имя Богдан? Это намек? There you are. I won't be able to use this entrance again. Bianca. It's exactly like your key. How did they get a copy? Well, funny story. When I got the location, I went and had a look for myself. And I found the red lyrium and I studied it. You know what it does to people. I was doing you a favor. You want to know how this stuff works just as much as I do. I just wanted to figure it out. Did you figure it out? Actually, yes. I found out that red lyrium, it has the blight, Varric. Do you know what that means? What? The two deadly things combined to form something super awful? Lyrium is alive, or something like it. Blight doesn't infect minerals, only animals. I couldn't get any further on my own, so I looked for a Grey Warden mage. Blight and magical expertise in one, right? And I found this guy, Larius. He seemed really interested in helping my research. So I gave him a key. Larius? He was the Grey Warden we met in Corypheus's... Oh, shit. I knew something seemed off. I didn't realize until you said you found red lyrium at Haven. I came here and, well, then I went to you. That name means something to you, Varric. He was at the Grey Warden prison where we found Corypheus. And he definitely wasn't a mage before. You had to know we'd figure out what happened, Bianca. Why did you insist on coming with us? Varric told me what people were doing with the red lyrium. I had to help make this right. You couldn't have known what would happen. Mafarath's balls, she couldn't. I told her exactly how bad this shit was. I told her to keep away from it. I know I screwed up, but we did fix it. It's as right as I can make it. This isn't one of your machines. You can't just replace a part and make everything right. No, but I can try, can't I? Or am I supposed to wallow in my mistakes forever, kicking myself, telling stories of what I should have done? Ha! As if I would tell stories about my own mistakes. What's done is done. There's no point arguing about it. We've done all we can here. Bianca, you'd better get home before someone misses you. Varric. Don't worry about it. Get him killed, and I'll feed you your own eyeballs, Inquisitor. Какие-то странные угрозы. Я тебя тут пощадил и не убил. Не зарезал, как свинку, Пеп. А ты мне какие-то угрозы кидаешь, слышишь? Штрыба. Кажется, надо было ей вырезать на лбу слово «дура». После этих слов, типа, какого мнения? Ну-ка, давайте, подержите ее. Ты еще что-то еще хочешь сказать? Нет? Вот и вали отсюда. Убивайте, убивайте. Извините. Так, разбийник. Что, вы со мной не согласны? Какие-то непонятные люди кидают какие-то мне непонятные предъявы. И тут они в жопу. Еще и требования ставят. Давай я сейчас тебя зарежу, и ты мне будешь рассказывать про свои требования. Угрозы. Как можно угрожать Святой Инквизиции?
I'm the law, знаете ли. Вот именно таким инквизитором я бы хотел быть. Злым, отвратительным и самовлюбленным. Звучит как отличный план. Но в том-то и дело. Я когда смотрю на вот это все, я не вижу вот это вот... Я не вижу вот этих вот фразочек, которые мне подсказали бы, что я хочу выбрать это. Я же говорю. Я не вижу этих фразочек, чтобы их отыгрывать. Например, вот там был момент, что... То есть, это должны быть такие фразы, которые ты хочешь выбрать, потому что они клевые. Они вот типа такой, давай мы убьем его. Это должно быть что-то на пафосе, что такое сказано. Вы поступили неверно. Вы должны умереть. No, неправильно. Сейчас, подожди. Сейчас исправлю. Ты как ударилась-то? Господи, ладно. Во, оно так должно выглядеть. Ну смешно же, смешно. Спасибо. Ну, господи, можно не падать, пожалуйста. I'm glad to have answers, but... shit. The second she showed up here, I knew. I let this mess happen. I gave her the Tig. I am not good at dealing with shit like this. I don't think anyone is equipped any better than you are. No, the point is, I don't deal with things. If Cassandra hadn't dragged me here, I'd be in Kirkwall right now pretending none of this was happening. You know that's not true. You've worked as hard as any of us to stop Corypheus. Is that true? I don't even know anymore. Thank you for your help back there. After all this, do you think you'll see Bianca again? I always do.
Да, это я. At your order. Ну, дочь пошел. Знаете, кажется, я понял, в чем прикол. Если ты поставишь правильный, то у тебя 60 времени дается. Если неправильно, то 30. Возможно, он так работает. Еще стало очень интересно одна вещь. Что за игра Ghost Watchers? Один мой, с позволения сказать, друг, другом этого человека не назвать, просто знакомый. Скажем, знакомый я. Запустил эту игру, мне стало интересно, что это. Это хоррор. Кооперативный хоррор в стиле фазмофобии, я понял. Это объясняет, почему он был запущен, потому что до этого этот человек запускал фазмофобию. Видимо, то, с кем этот человек играет, они вместе решили поиграть в другую подобную игру. Кажется, то есть начинается именно так. Логично. Мне нравится его подход. Я в жопу. Я считаю, Карен в данном случае прав. Что там что-нибудь платить? Идите в жопу. Давайте мы после того, как все закончится, мы их всех убьем. Чего тогда нам скажете? Будучи трупами. Это огонь. Марширует по полям и лесам! Знаете, Выгони его отсюда, подлеца! вот. И расстреляй его там в коридоре! Знаете, чем подумала? Что одного видео, по-моему, не хватает. А почему? Я просто что-то не понимаю. Вот сейчас проверим. Может быть, я правильно понял. Печаль моей Нет, душе сможет заполнить только подписка, лайк, бубенчик и леди Димитреска. I don't give a fuck! Ты похер!
Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Not in my Imperium. Вот тот на Империум подходит, но я все еще думаю, а где то видео? Я помню, что я делал видео про от улыбки станет всем счастливее, от улыбки даже радуга зажжется. Поделись улыбкой своей, и она не раз тебе еще вернется. Тогда наверняка вдруг запляшет облака. И кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ветерка начинается... С голубого лучика начинается река, но оттуда начинается с улыбки. Надо этого переодеть Дориана. Вот у меня была какая-то забавная эта песенка под это все, и видео запускалось. Вот оно делалось одновременно с Спок. А почему-то нет. Я знаю, как проверить. Я, по-моему, все это сохранял. Тут нет. Ладно, нет, так нет. Хорошо такой дождь пошел. Пойду погляжу и, может быть, закрою окно.
Шлем инквизитора мне нравится, на самом деле. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Господи. Сначала выйди отсюда, сможешь переместиться. Неплохо, такой спокойный стал. Бэкл стал таким стражем. Давайте посмотрим, что тут такое. Your worship, just watching out for local wildlife. Little glory, but it has to be done. It's just one bear that's become a problem. A huge one. Bigger than I've ever seen. It's rampaged through camp a few times, ripping apart our supplies. One of our workers broke his leg trying to get away. Next time, we might not be so lucky. It must be upset that we're in its territory. It's it or us, so far as it's concerned. Медведь.
Вспомнил, чем мы забыли. Я не понимаю, как это работает, да, и ладно. Типа еще какие-то что-то, типа, не хочу, не хочу, не хочу понимать, не хочу. А, я понял. Мы сюда ходили. Тогда там тут ничего не нашли. Без шкуры ничего не получили. Печально.
Мне стало интересно, что за образцовый двор. И здесь. Дегенераты. Вот кто вы. Вы просто дегенераты.
И почему ты не сделал, что я тебя попросил? Как это сделать? Они просто не слушаются на пустом месте, ведь нет? Это какая-то тупость. Это такое говно, такое говно. Это не рабочее говно. Пятикратно переваренный кал. Господи. Я же его активировал. Что за тупость? Ну, я бы мог это загуглить, но мне не нравится сам факт, потому что это не рабочая фигня. То есть, по идее, наверное, позволяет, что я должен одновременно зажечь, потому что я проверил, типа, я же каждый из них поджег, посмотрел, что происходит. Они все потухли. То есть, ни один из них не продержался нисколько. Значит, это что значит? Логично предположить, что они должны зажигаться одновременно. И в целом, на самом деле, я уверен, что там какая-то фигня, которая мне даже не нужна, лежит. Вот прям стопудово уверен. Там больше там не может что-то отдельно для меня лежать. Я уже перерос эту локацию. Это главный недостаток вот этой игры, что она вот не может идти планомерно. Эти щиты их бесит.
Потрясающе. Потрясающе. Спасибо, спасибо вам. Айотор. Гражданин, просто пройдите мимо и не агритесь. Я понял. Давайте по пяточку. Подними инквизитора, урод. Кабанчики. Solas, what do you think this Corypheus actually is? A darkspawn as he appears? But what of the orb he wields and the dragon he commands? This is no ordinary darkspawn. His true advantage is the red lyrium. It is corrupted by the blight as he is. Thus he taps into its power twofold. Whatever he was before, that is what makes him dangerous now. Давайте туда сходим, посмотрим. Может тут где-то еще увидим какой-нибудь ориентир. А может и нет. The wardens recovered some useful items and sent them our way.
have to stop this mage. Attack! Time to stop. It's over. Thank you for bringing us here. Здесь же сейчас никто не воет, да ведь? Я просто услышал вой. Вой. Это, видимо, на улице. My people built a life here. It must have been something to see. А, We should драконица. look around. Maker have mercy. Dalish. They've been murdered. Most were unarmed. They didn't stand a chance. There should be Inquisition soldiers here. Давайте узнаем, кто их убил. That Инквизиции. Nobody expects Soldat Inquisition. These are our men. Any who serve Corypheus willingly deserve no mercy. Let us thin their ranks. Полос, кстати, по-хорошему надо тоже статую сбросить. Чтоб перестал людей поджигать. Ладно, давайте убьем его.
Nicholas's men had part of a seal. Do they even know what it opens? I doubt they care, so long as they acquire it first. Я вот задумался, а если игра, где главный герой умный, он все знает. Типа из ряда, что часто в играх главный герой, у него забвение, короче, у него проблемы с памятью, он тупой тупенький, попадает в какие-то неизвестные земли, неизвестные ситуации. И ему вместе с нами объясняют, что происходит. С нами. The Emerald Knights. They once patrolled the borders of the Dales, protecting the elven people. The Dalish saw them as romantic heroes. The Chantry called them ruthless butchers. I suspect both sides have some element of truth. Никогда не любил понятие, что обе стороны были правы. Может, права была только одна сторона, а вторая просто занималась пропагандой своих людей. Мне нравится дождь, что идет на улице, потому что он явно, видимо, будет долгим. Я люблю долгий дождь. Приятного аппетита будущего, конечно. Кушайте. Еду кушать, а кофе пить. We should Типа, look around. а зачем вы сейчас мне это сказали? Ну, типа, я да в курсе, да? Потому что всегда так работало. Я взломал Нику. Нико, ваша жопа только что была взломана. Срочно меняйте пароли. No. Или да, я не знаю.
I didn't know. Надеюсь, дождь будет такой вялым, но везде идти весь день. Это вообще будет идеально. Если будет не вялый идти весь день, тоже будет идеально. Я люблю дождь. Хочу много дождя.
near another artifact. The wards are working. Нам на выход не надо. Потому что Микасанда крикнул. А все остальные промолчали.
Я не знаю, зачем я их все всегда зажигаю. Смысла, по идее, никакого вроде бы нет. Мне нравится. This is it. I wonder what the elves left here. Давайте удачи вам. Целым удачи я кое-что вспомнил. Потом запушу. Дискорд и вам скину в личку. Допустим.
Главное, что слово выстрелила, это типа про выпустил стрелу. Но немножечко сломанный понятийный аппарат современный, он позволяет, что он выстрелил как будто бы из пушкета, из пистолета. It's an account of the Red Crossing. When the elves attacked that town, it prompted the exalted march of the Dales. The Dalish would want to see this. The Chantry would no doubt be interested in the account as well. Ну и церковь идет в жопу. Что он тут забыла? Неправильно. Все забыла, идет в жопу. А что это? О чем смысл? It's point. Типа зачем была лестница? Я знаю, зачем лестница. Потому что если человек упадет, и он почему-то не умер. Ай. Чтобы его отсюда вытащить. Потрясающе. Просто бы сделали, что человек падает, умирает, и все. Да, было бы неудобно. Ну ничего. Так вот, эта история, она какая-то... Это было очевидно. Все время, как я и говорил. Что это просто поклеп инквизиции. Поклеп храмовников. Не храмовников. Вот церковь. Что они обманули людей, типа, вот плохие эльфы. А там было, типа... Правда, не понравилось, типа, случайности и неразбериха, но, по сути... Сути пофигу.
Эльфы молодцы, люди говно. Might be something here. Better take a closer look. One down! Ну, шмельки должны только в одном месте, где они сидят. Ну, да, и пойдем. А, дракон же еще есть, точно. Хватит на дракон. Выпей зелье, урод.
Правильно убили. Да хватит летать, чувак, ну неудобно же тебя убивать. Смешно, да. Неплохо задамажили, ладно. Конечно же, он должен еще раз лететь. А это предыдущий раз он как бы неполноценный был, с другой стороны, тоже верно. Довольно быстро сел. То сейчас он лишний раз летает, походу, явно. Есть. Затюкали. Хотел, да, убедиться, что там нет ничего такого.
Ориентиров чуть-чуть оставалось просто. Safe travels, my lord. Вообще, возможно, надо еще парочку драконов убить. В болотах точно. Мы можем и должны его убить. We've had some luck. Ладно, не будем это добивать. It's good to see you again. I found something about Red Crossing in Danan Hanin. You explored Danan Hanin? Remarkable. So many have tried and failed. If you went to the Emerald Graves, did you see Tavin and the others? They were killed. I'm sorry. I am too. Sorry, but not surprised. Thank you for bringing this to me. It is part of our tale and will be cherished. Dareth Shiral, Dalen. You will always be welcome here. По говоря, мы там, где нужно, чтобы бить кого нужно. Надо продать лишнее. It is always a pleasure.
should be going. Идемте убивать верных. Там не было случайно парохода, по-моему, был. Нету. Я знал, с бургутов надо будет убивать, но нет, то есть, видимо, действительно дракона убить. Это, судя по всему, даже не дракон, наверное. Надо, кстати, посмотреть. Но почему это четырехлапый? Не, вон он. А, Верн тоже надо было убить, окей, отлично. Пойдемте убивать. Ну или умирать, как получится.
Этого будет проще затыкать. Правда, был и 17 уровня, а этот пониже. Продавец чего? Много вам лет? Ну дай ударить тебя по ножке. Вот. К сожалению, много. Тут недавно в разговоре с одним миллионером, нет, зумером даже, выяснилось, что я слушал группу Киш еще до его рождения. Когда я это создал, мне стало неприятно. Неприятно, насколько я старый в этом смысле. А, в воде не надо стоять, да? Мы и не стоим. То есть я где-то первую группу Кишу слышал в 2001-2000 году. Таков путь. Таков путь. Подумайте о другом, что когда-нибудь вам начнут уступать место в общественном транспорте. Инквизитор. И это когда-нибудь не так далеко, как он может казаться.
Я сейчас доживем. После 30 вы как рефлексии пропадает, знаете. Где 30, там и 40, где 40, там и смерть. А и больше скажу, после 30 с каждым днем шансы, что вы внезапно умрете от чего угодно, просто раз и умерли, увеличиваются довольно существенно с каждым днем. At your service. Отвесились. Так, 48 минут. Может быть, непонятно, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь понять. Какую задачу взять бы, чтобы этот выполнили? Подольше, потому что в течение, ну, видимо, в течение 48 минут мы закончим стрим. Ну, Лилиан, интересно, да, случай вариант. Ладно, пускай идут. Если вы говорите непонятные мысли про что? Про то, что вы сейчас пишете? Или про то, что я сказал про внезапную смерть? И смерть. Ну, со временем, понимание, то есть не понимание, а вот об этом задумываешься. То, что начинаешь сильно по этому поводу рефлексировать, просто задумываешься. Допустим.
С возвращением. Я соуса я же хотел сбросить, да, эти очки, давайте сбросим. Больше никого не поджигал. Кто такие бутики? Бутик, я знаю, это то, что вот этот. Там, где духи. Бутерброды. Бутерброды. Приятного аппетита. Но котловины. Ну, это примерно мой уровень, ладно. То есть мы на какой-нибудь локации, которая... А я не с того же играю, господи. Я еще вспомнил, мы же Вивьен не отдали ничего. Убийца демонов, ачивка. Удачно я медальончик дал Солусу. Иди в жопу тогда.
А как ты можешь мне попадать, если ты меня не должен видеть? Где лежит мой труп? Ай, давайте на сегодня закончим. Нет, не хочу. Я устал. Я, видимо, уже устал. Надо заканчивать. Потому что меня бесить начинает. О, господи. С другой стороны, 6 часов это 6 часов. Возможно, имеет смысл отправиться в катакомбы. Но мне кажется, рановато. Есть вариант дальше попробовать пойти по главному квесту. В любом случае, на сегодня хватит. Большое спасибо, что были. Йотаро и Конико. Возможно, завтра пойдем по главному квесту, когда вы придете. Вот. Все, всем удачи. Хорошего вечера.